ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ZacTravel. ഇത് ജോർദാനിലൊരു മാർബിളിന്റെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ചിത്രം മാർബിളിന്റെ പീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പിക്ചറുകളും അതും ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാക്ടറി കാണാൻ നമുക്ക്. ജോർദാനിലെ മരുഭൂമിയിലൂടെ അങ്ങനെ പോവാണ്. ഒഴിഞ്ഞ റോഡുകളാണ്, ഉണ്ടല്ലേ? രണ്ട് ഭാഗം മലകളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതൊരു മാർബിൾ ഫാക്ടറിയാണ്. ഈ മാർബിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സന്ദർശനമുണ്ട്. ഈ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങനെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക എന്നുള്ള ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു മാർബിൾ ഫാക്ടറിയാണ്. മാർബിൾ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർബിൾ കൊണ്ടുള്ള പലവിധ സംഭവങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഷോറൂമാണ്. ഇവിടെ വിൽപ്പന ഉണ്ട്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്, മെഷീനറി അല്ല. ചെറിയ ചെറിയ മാർബിൾ പീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പിക്ചറുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ചെറിയ ചെറിയ മാർബിൾ പീസുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ഇതെങ്ങനെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഇതൊക്കെ സെറാമിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇനി നടന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ഒരു മാർബിളിൻ്റെ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അവളെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ. അങ്ങോട്ടില്ലേ പ്രവേശനം? ഹായ്. I'm the boss and never got station. Hi, hello. Hi everyone, can you get next to the table over here? Hola, khutbah. I have few words Indian. I have friends from Goa. So please, can you get next to the table over here? Hello, over here please. So you are all here? Yes. So my name is Iman. I'm one of the mosaic teacher. I'll explain for you how we make mosaic. First of all, we are one foundation from 5 foundation the Queen she made to help people with special need. And we will start with the stone. Did you visit Jerash or not yet? No. So when you go to the north of Jordan, you will see only light colors, which is lime and basilic stone. When you go to the south of Jordan, color will be darker, like brown, red colors, pinky colors. This is iron and Brost oxidation. For all type of stone, we bring big blocks and we cut it with diamond machine in small sticks. It's easier for them to cut to make the shape. Also, size of stone, we work from 1 millimeter to 5 millimeter of thickness. You can see here from the green marble, from 1 to 5. And we will start with old technique. Old technique, we put piece of cloth on the top of wood. We draw the design by hand. When we start all the time, we start from one point to the exterior of image. Usually the frame is not thick we make. When we cut the stone in old technique, we cut it and we glue it on the top of rough side from the inside. We leave the soft side of stone, soft side of machine between stones. You can see all the time between stones there is no empty gaps. Also, when we cut the stone, please can you just hear the explanation? So everybody can hear me. When we cut the stone, all the time we have one side more soft than the other. So we cut and we glue the top of soft side. We leave the rough side on the top. So if you touch it, you will see the exterior side is rough. It's not equal. The soft side down, it's equal all the time. So when he glue it using natural material. It's flour and water.
It just is glue to stick it on top of cloves. When we finish, we prepare a frame. When we finish, we prepare a frame is up to size and shape. We put 5 millimeters of cement. We take the cloves and we cover in cement. So usually this rough side, this is the side will help the stone to lay in cement. The equal side on the top of wood, it will be on exterior. So you can touch to see the difference between here and this one. This is the final work. So down there is cement. Not here. Here. Yes, here down there is cement. So when we finish everything, we prepare the frame, we put 5 millimeters in cement. This is just for explanation. Okay. Usually the frame it will be on the size of the picture. We put 5 millimeters of cement, we take the cloves and we flip over in cement. Okay. So the rough side here, this is the side will help the stone to lay in cement, and the equal side soft on the top of wood, it will be on exterior. So from this rough side to this soft side. Okay? So if you don't have a question about our technique, you go. All these pictures are made of the same. No, now we will go to the other technique, to second technique. Now second technique is the new technique. Here we put the example of image, piece of plastic, fiberglass, we cut the stone and we glue it on the top of soft side directly. So in our technique you are seeing this side, the inside of the stone, the stick of stone. Now we will work on this side, which is soft and shiny, the shiny side of marble. Why? Because it will be more bright, which it will give us more reflection and color. So if you look at this here, over here, the old technique all the time is matte, the new technique all the time it's shiny. This is being prepared by special So if you don't have question about mosaic, we go to the ceramic, please. ഓളാണ് മാർബിൾ ടീച്ചർ. പല ടീച്ചർമാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. You can see with sharp needle, what we will do. We വീൽ ചെയറിൽ make lines and we cut in small squares. The brown from the plate is the most top of color. It will look like mosaic, but it's not mosaic. First time we put it in oven for 5 hours on 920 degrees, just to put the color, to stick the color and the square, scratch and work. And then we add this white powder, which is glazed, water glazed. You can see it's already scratched and colored, and then it will look like this one over here. So from normal design like this, we cannot touch it because it's still not cooked, to this one over here. So it's not mosaic, it's just scratching with sharp needle. Do you have any question about ceramic? If you don't, so please we go inside. Now inside you will have small pieces which you can use it as coasters. Let me tell you about the foundation. Any unportable sizes, not small one, it will be shipped with insurance, door-to-door, zero tax. Otherwise, small thing, you carry it with you. We have the Jordanian stone, which is only in Jordan. We call it blue aventurine, it's dark blue, sparkle. And for all the group, when you finish, I will offer you free peeling with mineral salt. Okay, so are you all here? And but inside there is no picture allowed. Let's start with removing phones from your hands. ഇവനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള്. ഇവന് പിന്നെ വീൽ ചെയറിൽ നിന്നിട്ടാണ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇസ്മുൽ കരീം കുറച്ച് സുഖമില്ലാത്ത ആളാണ്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കുള്ള വർക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Next customer. So, next customer. Bye bye. Okay. So, là je me trompe toujours entre les langues parce que j'étais avec la langue anglaise. Il faut dire bonjour d'abord. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Emmanuel, je suis là pour vous expliquer une méthode de faire un peu de musique. D'abord, on est dans une fondation. Marble teacher ആണ്. Marble teacher. Une famille cache souvent les handicaps de leur enfant et à certains âges. അങ്ങനെ ഈ മാർബിൾ
ഷോറൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഇത് പുറത്താ ഷോറൂമിൻ്റെ പുറംഭാഗമാണ്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ബസ് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇനി നേരെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം 5:45 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇനി എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥിരം പറയുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ താങ്ക് യു.